Hello everyone, in this video I am going to show you how to host n8n on your own private server. So in short we'll also go through what is the n8n. So before that you need to understand what is automation, what is workflow and what is AI agent, so that if these things are clear we can go and install the n8n. So basically automation is something when things happen on their own. For example, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನು ಅದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವ ತರ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಏನ್ಸ. ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಳುದು. ಸೊ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ಡೂ ದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು n8n ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ n8n ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಂದು ಇದೇನ್ ಮಾಡೋ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಆಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತರ ಲೈಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. That is why Ada, where I'm gonna learn and I'm gonna document my journey of learning it and building some minute and automations. So I'm gonna self-host it. I am gonna self-host it. So for doing that, self I'm gonna go to hostinger.com. So Hostinger basically allows, I will drop the link basically. So you go to a plan. So here I will be good to KVM2 because KVM is one of the famous. We going to VPS ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರ್ವರ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ VPS ಸರ್ವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. So here it is like showing 13,000, but I need a 12 additional plan. So 7,788 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಡೇಮಿಯನ್ 10 ಈ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 7,800 ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ 778 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. So that is what I did. Uh, Once you did this, you just select the server. So one location. Yeah, it automatically selected forward location. Here you can select as in it's in, and you can do continue to pay. You can okay. It just log me out. Just log in. There are some confidential data which I will pause the screen for a while so the payment is done. Once the payment is I think it will, yeah, redirect you. Make sure you remember this root password for a second. So I will pause my stream for a while. It is getting installed.
I think it will take a couple of minutes. Uh, so I will pause so you guys don't have to wait. So it is ready right now. Yes. Yes. I did you. Let's show some people to type and skip right. We need to manage to this is a owner account and I will again stop the screen for some time. So automatic automation is now ready. So we are a marketing agency, a business. License key for your email. uh, You have to enter it here and you have to respond. Okay, and you have to go to check. You have to check your email and for usage and plan to activate. Then I go to usage and enter activation key. Here you need to add that activation key which is sent to your Gmail. Pause for security. Once you enter the activation key, you'll get unlimited workflow. Now your account is ready. To get so now you can test a simple AI agent. With- Since even I'm learning with you and I personally don't know how to do a automation, uh, how to set up an agent and many different agents we will learn in the next video. This is a simple video just to learn the basics of n8n, what is automation, and we also learned how to self-host it using Hostinger. Hope this video is helpful. And if you like more videos, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಖುದ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್